Y si te dijera que en este momento, en algún rincón del mundo, existe una planta que puede reducir la inflamación de tu cuerpo, limpiar tu hígado, equilibrar tu azúcar en sangre, y ayudarte a dormir mejor. Y que probablemente nunca has escuchado hablar de ella. No estoy exagerando. La naturaleza lleva miles de ecos guardando secretos que la medicina moderna apenas está empezando a descubrir. Hoy, en este video, vamos a hablar de 20 plantas curativas poco conocidas que tienen el poder de regenerar tu salud desde dentro hacia afuera. Cuídate hasta el final porque algunas que te van a sorprender de verdad. Bienvenido a Raíces Naturales, el canal donde la sabiduría de la tierra se convierte en de mejor medicina. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Por cada semana traemos información como esta que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si el tema te parece interesante, regálanos un like antes de seguir. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan acceder a este conocimiento que tanto se necesita hoy en día. Ahora sí, hemos de la primera planta de la que quiero hablarte, es la andragrafis, conocida también como el rey amargo. Esta planta originaria del sur de Asia lleva siglos usándose en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china. Pero en Occidente todavía es prácticamente desconocida. Lo que es la andragrafis es impresionante. Sus compuestos activos, llamados andragrafolidos, tienen propiedades antivirales, antiinflamatorias y inmunostimulantes muy potentes. Estudios recientes han demostrado que puede reducir significativamente la duración y la severidad de los resfriados y las infecciones respiratorias. También se está investigando su capacidad para proteger el hígado y combatir la inflamación crónica, que, como ya sabemos, está detrás de casi todas las enfermedades graves de nuestro tiempo. Puedes encontrarla en cápsulas o en extracto líquido, y su sabor es bastante amargo, por eso tiene ese nombre. Pero es amargor, curiosamente, es señal de que sus principios activos están presentes, y activo está. La segunda planta es la ashwagandha. Y aunque ya empieza a ganar algo de popularidad, todavía hay millones de personas que no la conocen. Esta raíz adaptógena, originaria de la India y el norte de África, es una de las más estudiadas de la medicina natural. ¿Qué es exactamente? Ayuda a tu cuerpo a manejar el estrés de una manera que ningún otro suplemento puede hacer. Reduce los niveles de cortisol. ¿Qué es la hormona del estrés? Mejora la función tiroidea. Equilibra las hormonas sexuales tanto en hombres como en mujeres. Y tiene efectos neuroprotectores que pueden ayudar a mejorar la memoria y la concentración. Hay personas que después de tomar ashwagandha durante 30 días reportan que duermen mejor. Se sienten menos ansiosos y tienen más energía durante el día. Y no es casualidad en el efecto placebo. Hay más de 300 estudios clínicos que respaldan sus beneficios. La tercera es la curcuma de Java. Prima hermana de la curcuma común, pero con propiedades en más concentradas. A diferencia de la curcuma normal que todos conocemos. La curcuma de Java, o curcuma zanzareza, tiene niveles más altos de xantarizol, un compuesto que tiene efectos antifúngicos, antibacterianos y hepatoprotectores extraordinarios. En Indonesia se usa desde hace siglos para tratar enfermedades del hígado, infecciones digestivas y problemas de la piel. Lo que me parece fascinante es que esta planta prácticamente no existe en los mercados occidentales, pero en algunos países de Asia es tan común como el jengibre aquí. Si puedes conseguirla en forma de extracto,
vale la pena probarla. Especialmente si tienes problemas digestivos. O si tu hígado necesita un poco de apoyo o dat la cuarta planta que quiero presentar es la rhodiola rossi. Otra adaptogena que crece en las regiones frías del norte de Europa y Asia, los vikingos. La usaban para aumentar su resistencia física y mental antes de las batallas. Los astronautas soviéticos la tomaban para mejorar su rendimiento cognitivo en el espacio. ¿Qué más necesitas saber? La rhodiola actúa directamente sobre el sistema nervioso central, reduce la fatiga, mejora la capacidad de concentración, y tiene un efecto antidepresivo natural que ha sido comparado en algunos estudios con medicamentos como la sertralina, pero sin sus efectos secundarios. Es ideal para personas que trabajan bajo mucha presión o que atraviesan periodos de agotamiento mental severo. Continuamos con la quinta. Y esta es una de mis favoritas en raíces naturales, el escudularia o skullcap. Su nombre en latín es Scutellaria bacalensis, y es una planta que ha formado parte de la medicina tradicional china durante más de 2000 años. Sus flavonoides, especialmente la bacalina, tienen propiedades antioxidantes, antivirales y neuroprotectoras que están siendo estudiadas con mucho entusiasmo en la actualidad. Se sabe que puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el sueño, y lo que más llama la atención es su potencial en la protección contra el deterioro cognitivo. Algunas investigaciones preliminares sugieren que puede ser útil en la prevención del Alzheimer, aunque eso todavía se está estudiando más a fondo. Lo importante es que no tiene efectos secundarios significativos cuando se usa con moderación. Y su perfil de seguridad es muy bueno. La sexta planta es la berberina, que técnicamente no es una planta sino un compuesto que se extrae de varias plantas como el agrecheo, el golden seal y la berberis. Pero vale la pena hablar de ella porque sus efectos son tan potentes que a veces se la llama la metformina natural. La metformina, si no lo sabes, es uno de los medicamentos más recetados en el mundo para controlar la diabetes tipo 2. Y la berberina es algo muy similar. Activa una enzima llamada AMP-THIC, que es fundamental para regular el metabolismo de la glucosa. Estudios han mostrado que puede reducir los niveles de azúcar en sangre de forma comparable a los medicamentos convencionales. Pero también tiene efectos positivos sobre el colesterol, la presión arterial y el peso corporal. Si tienes resistencia a la insulina o simplemente quieres cuidar tu metabolismo de manera natural, la berberina es una opción que vale la pena explorar con tu médico. Sigamos con la séptima, el mura puama, conocida también como madera de potencia o Viagra amazónico. Esta planta del Amazonas brasileño lleva décadas siendo usada por las comunidades indígenas para tratar la disfunción sexual, el agotamiento nervioso y la pérdida de memoria. Pero lo interesante es que la ciencia moderna está empezando a validar estos usos. Investigations realizadas en Francia demuestran que el mura puama mejora significativamente en el deseo sexual y la función eréctil en hombres. Pero más allá de eso, también actúa como tónico nervioso y puede ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva en personas mayores. Es una planta que protege y nutre el sistema nervioso desde dentro. Y eso es algo muy valioso. La octava planta es el jiaoguilin, conocida en China como la hierba de la inmortalidad. Esta enredadera asiática contiene más de 80 gypanosidas, que son compuestos similares a los ginsenosidos del ginseng, pero en mayor variedad. Las comunidades del sur de China donde esta planta se consume regularmente como té,
tin tasas inusualmente, bajas de enfermedades cardiovasculares, y una longevidad notable. Sus beneficios documentados incluyen la reducción del colesterol malo, la mejora de la función cardíaca, el equilibrio del azúcar en sangre, y propiedades adaptógenas similares a las del ginseng. Y lo que más sorprende es que siendo tan poderosa, es prácticamente desconocida fuera de Asia. Vamos a la novena, que es la tulsi, también llamada albahaca sagrada o holy basil. Esta planta, que en la India se considera sagrada, y se cultiva frente a casi cada hogar, no es solo un símbolo espiritual. Sus propiedades medicinales son enormes. La tulsi tiene efectos anti-inflamatorios, adaptógenos, antibacterianos, y antidiabéticos bien documentados. Reduce el estrés oxidativo, equilibra los niveles de glucosa, mejora la función pulmonar y tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. En la medicina ayurvédica se dice que es una planta que armoniza el cuerpo, la mente y el espíritu. Y aunque suene poético, la ciencia respalda que sus aceites esenciales y fitoquímicos tienen efectos mensurables sobre múltiples sistemas del organismo. La décima planta es la cat's claw. O una digieto, que quizás hayas escuchado antes, pero sin conocer toda su potencia real. Esta planta de la selva amazónica tiene alcaloides oxandálicos que modulan el sistema inmunológico de una manera muy especial. No solo lo estimula, sino que lo regula, lo que significa que puede ser útil tanto en enfermedades autoinmunes como en infecciones. También tiene propiedades antivirales y antiinflamatorias que han sido estudiadas en relación con enfermedades como la artritis reumatoide, el Lyme y otras condiciones inflamatorias crónicas. Algunos estudios han mostrado resultados prometedores en la reducción del dolor articular y la mejora de la movilidad. Es una planta que merece mucho más atención de la que recibe. Llegamos a la planta número 1, la moringa oleifera. Y aunque esta ya tiene algo más de visibilidad en el mundo de la nutrición natural, todavía hay muchas personas que no conocen su verdadero potencial. La moringa es literalmente un árbol de la vida. Sus hojas contienen más vitamina C que la naranja, más calcio que la leche, más hierro que las espinacas y más potasio que el plátano. Pero lo que la hace realmente especial es su combinación de isocianados, compuestos que tienen efectos anticancerígenos, antiinflamatorios y neuroprotectores. También tiene efectos hipoglucemiantes bien documentados, y puede ayudar a reducir el colesterol de forma natural. Es fácil de consumir en polvo, en cápsulas o simplemente usando sus hojas secas en infusions, o en comida la número 12 es la verbena azul. O vervain, que en la tradición herbolaria europea, tiene una historia larguísima como planta sagrada y curativa. Sus usos medicinales más respaldados incluyen el tratamiento de la ansiedad, el insomnio, las migrañas y los espasmos musculares. Sus glucósidos y aceites esenciales tienen un efecto relajante sobre el sistema nervioso que es suave pero efectivo. También tiene propiedades amargas que estimulan la digestión y el flujo biliar. Es una planta que funciona muy bien en combinación con otras, y que tiene una gran versatilidad en la fitoterapia. Continuamos con la decimotercera, la calendula officinalis. Quizás la conoces por sus flores naranja que adornan los jardines, pero sus propiedades medicinales van mucho más allá de la estética. La calendula tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, antifúngicos y cicatrizantes muy potentes. Se usa tanto de forma tópica como interna. En uso externo, es extraordinaria para curar heridas, dermatitis,
quemaduras y irritations de la piel. En uso interno, ayuda a sanar la mucosa gástrica, reducir la inflamación intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. Sus compuestos flavonoides y triterpenos son los responsables de gran parte de sus efectos terapéuticos. Y lo mejor es que es muy fácil de cultivar en casa de la decimocuarta planta que quiero mencionar es la púpulo. Sí, el mismo que se usa para hacer cerveza, pero en su forma medicinal tiene usos completamente distintos. Sus flores contienen una sustancia llamada metilbutanol, que tiene efectos sedantes naturales sobre el sistema nervioso. También contiene prenilflavonoides, que tienen efectos similares a los estrógenos débiles, lo que puede ser útil en mujeres durante la menopausia. Se ha estudiado su capacidad para mejorar la calidad del sueño, reducir la ansiedad y aliviar los sofocos. Y todo esto sin los efectos secundarios de los medicamentos convencionales para esas condiciones, dat la número 15 es la harpagófito, también conocida como garra del diablo, originaria del desierto del Kalahari, en África. Esta raíz tiene una concentración muy alta de harpagócitos, compuestos que tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos, comparables en algunos estudios a medicamentos como el ibuprofeno. Es especialmente útil para tratar el dolor de articulaciones, la artritis, la lumbalgia y otras condiciones musculoesqueléticas. Lo que me parece más valioso de esta planta es que actúa sobre la causa de la inflamación y no solo enmascara el dolor. Y eso es algo muy diferente a lo que hacen la mayoría de los analgésicos convencionales. Sigamos con la sexta, la centella asiática, o gato cola. Esta pequeña planta que crece en los terrenos húmedos de Asia es un verdadero tesoro para la salud del cerebro y del sistema nervioso. Sus acetoácidos estimulan la producción de colágeno en el cuerpo, lo que la hace fantástica para la cicatrización de heridas, la salud de la piel y la integridad de los vasos sanguíneos. Pero también tiene efectos neuroprotectores y neurogenerativos, que la hacen muy interesante en el campo de la salud mental. Estudios han mostrado que puede mejorar la memoria, reducir la ansiedad y proteger las neuronas del daño oxidativo. En Asia se la conoce como elemento del cerebro. Y es nombre no es casual dat la decimoséptima es la astragalus membranaceus. Una raíz que en la medicina china se usa desde hace miles de ecos, como tónico de la energía vital, y como potenciador inmunológico. Sus polisacáridos, saponinas y flavonoides trabajan juntos por fortalecer el sistema inmunológico, proteger el corazón, equilibrar los niveles de azúcar y mejorar la función renal. Pero lo que hace al astragalus verdaderamente único es su efecto sobre los telómeros. Esas pequeñas estructuras al final de nuestros cromosomas que determinan la velocidad a la que envejecemos. Algunos estudios han mostrado que un compuesto del astragalus llamado TA65 puede activar la telomerasa, la enzima que repara y alarga los telómeros. Es una de las pocas plantas que ha despertado el interés de los científicos que estudian el envejecimiento a nivel celular, la número 18. Es la nigella sativa, conocida también como semilla negra o camino negro en algunos países. Esta planta tiene una historia medicinal de más de 3,000 años, y en el mundo islámico existe el dicho de cura todo excepto la muerte. Puede sonar exagerado, pero cuando revisas la literatura científica, te das cuenta de que sus propiedades son realmente extraordinarias. La timoquinona, su principal compuesto activo, tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios,
anticancerígenos, antidiabéticos e inmunomoduladores, bien documentados. Es una planta que actúa de forma sistémica en el organismo, lo que significa que sus beneficios se sienten en múltiples sistemas al mismo tiempo. Se puede consumir como aceite, como semilla entera, o en extra sitio. La decimonovena planta es el eleuteroco, conocido también como ginseng siberiano. A pesar de que no es un ginseng verdadero, sus propiedades adaptógenas son muy similares. Esta raíz de origen ruso fue ampliamente estudiada durante la era soviética como forma de mejorar el rendimiento de atletas, pilotos y trabajadores que enfrentaban condiciones extremas. Sus eleuterocytos aumentan la resistencia al estrés físico y mental, mejoran la función inmunológica y pueden ayudar a regular la presión arterial. Es especialmente útil en personas que se recuperan de enfermedades o que pasan por periodos de mucho esfuerzo físico o emocional, y llegamos a la número 20. La última de esta lista, y quizás la más sorprendente de todas, la andresa, conocida científicamente como Ganostema pentaphyllum, pero también llamada la hierba de la inmortalidad o Joaguilán del Sur. Espera, ¿no es la misma que mencionamos antes? No exactamente. Esta variedad tiene propiedades ligeramente distintas, y ha sido estudiada, específicamente por sus efectos adaptógenos, y su capacidad para reducir el estrés oxidativo celular. Lo que hace esta planta verdaderamente fascinante es que parece activar los mismos mecanismos de protección celular que se activan durante el ayuno y el ejercicio intenso. Pero sin que tengas que hacer ninguna de las dos cosas. Sus gypenocidas modulan el MPK, la misma enzima que activa la berberina, lo que la convierte en un potenciador metabólico natural, muy valioso. Ahora bien, quiero que te detengas un momento y pienses en algo. Durante miles de ecos, las personas que vivían más cerca de la tierra y consumían plantas de manera regular, tenían tasas mucho más bajas de enfermedades crónicas que nosotros hoy. No es coincidencia. La naturaleza tiene una farmacia completa que muchas veces ignoramos, porque estamos acostumbrados a buscar soluciones rápidas en una pastilla. Eso no significa que debamos rechazar la medicina moderna, todo lo contrario. La mejor salud se logra cuando combinamos lo mejor de ambos mundos. Pero ignorar el poder de las plantas es como tener un tesoro enterrado en tu jardín y nunca excavarlo. En Raíces Naturales creemos profundamente que volver en nuestras raíces. Entender lo que la tierra nos ofrece y aplicarlo con conocimiento y responsabilidad es una de las formas más poderosas de cuidar nuestra salud. Estas 20 plantas que hemos visto hoy no son remedios mágicos, son herramientas. Herramientas que, usadas correctamente y con la orientación adecuada, pueden hacer una diferencia enorme en la calidad de vida. Antes de terminar, hay algo muy importante que quiero que recuerdes. Ninguna de estas plantas debería reemplazar el consejo de un médico o un profesional de la salud. Si tienes condiciones crónicas, si estás tomando medicamentos o si estás embarazada, siempre consulta antes de incorporar cualquier planta medicinal a tu rutina. Las plantas son poderosas, y precisamente por eso hay que usarlas con respeto y con información. Ahora te quiero hacer una pregunta. Y espero que me respondas en los comentarios, porque de verdad me interesa tu opinión. ¿Cuál de estas 20 plantas no conoces antes de ver este video? Y si ya conoces alguna, cuéntame cuál has probado y qué resultados has tenido. Esos comentarios son increíblemente valiosos para toda la comunidad de raíces naturales. Porque muchas veces el conocimiento más poderoso viene de las experiencias reales de personas como ti.
Y si sientes que este video puede ayudar a alguien que conoces, a un familiar, a un amigo, a alguien que está pasando por problemas de salud y busca alternativas naturales, por favor compártelo. No tienes que decir nada, simplemente comparte el video y diga que la información habla por sí sola. Es pequeño gesto puede cambiar la vida de alguien. Y para nosotros en Raíces Naturales significa que es trabajo que hacemos con tanto amor y dedicación, liga y más menos. A más corazones, a más hogares. Recuerda también suscribir si todavía no lo has hecho. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Tenemos contenido increíble preparado sobre plantas para el hígado, plantas para la presión arterial, plantas para el sueño profundo y mucho más. Todo con el mismo rigor, la misma pasión y el mismo compromiso que hemos puesto en este video.